Welcome to Bienvenue's How to Become Fluent in French podcast, where we share tips and tricks to help you in your journey to speak French fluently. Hi everyone, my name is Danielle Haydock and I am the founder of Bienvenue French Language School in Hudson, Ohio. In addition to programs for all levels from preschool to work abroad preparation, we specialize in 2 fast-track 18-month career trainings for bilingual executive assistant and private school French teacher or tutor. We've also added a 3-month au pair program. Today's episode of How to Become Fluent in French is called How to Translate In, To, and From. I like to simplify grammar whenever possible by showing commonalities. And although you probably have learned that you translate in with a when referring to cities, it's one of the most common mistakes non-native speakers make. So the easy thing is, when referring to cities, to and in are both translated using a. Let me give you an example. I'm going to Paris or I am in Paris, both use a. Je vais à Paris. Je suis à Paris. Je vais à San Francisco. Je suis à San Francisco. Je vais à Madrid. Je vis à Madrid. So the only difference is the verb, and the verb is what decides and determines whether you're coming, or whether you're going or whether you are there in place. So why don't you repeat them after me? Je vais à Paris. Je vais à Paris. Je suis à Paris. Je suis à Paris. Je vais à San Francisco. Je vais à San Francisco. Je suis à San Francisco. Je suis à San Francisco. Je vais à Madrid. Je vais à Madrid. Je vis à Madrid. Je vis à Madrid. So when you want to say from with cities, you use de, just straight de. So you would say, je viens de Madrid. Je viens de Paris. J'arrive de San Francisco. Why don't you repeat those after me? Je viens de Madrid. Je viens de Madrid. Je viens de Paris. Je viens de Paris. J'arrive de San Francisco. J'arrive de San Francisco. So why don't we repeat those? So these are the ones that just have to do with cities. Whether you're in the city or you're going to the city, you're using a. When you're coming from the city, you're using de. Let's say them again. Je vais à Paris. Je suis à Paris. Je vais à San Francisco. Je suis à San Francisco. Je vais à Madrid. Je vis à Madrid. Je viens de Madrid. Je viens de Paris. J'arrive de San Francisco. So what we're trying to do is make your mouth and your brain comfortable saying these so that they become second nature. You don't have to think about them. So if you're going to translate to and in with a masculine country, you use O, A-U. For a singular masculine country such as Canada or Mexico. And if it's a plural country, of which there aren't that very many, you use O, A-U-X, such as the United States, which is one of the only ones really. Je vais au Canada. Je suis au Canada. So I'm going to Canada, I'm in Canada. Same thing. Je vais au Mexique. Je vis au Mexique. I'm going to Mexico or I live in Mexico. Same thing. Je vais au Luxembourg. Je vis au Luxembourg. Same thing. I'm going to Luxembourg or I live in Luxembourg. Je vais aux États-Unis or je vis aux États-Unis. Same thing. I'm going to the United States or I am going to the United States. So let's have you repeat them after me. Je vais au Canada. Je vais au Canada. Je suis au Canada. Je suis au Canada. Je vais au Mexique. Je vais au Mexique.
Je vis au Mexique. Je vis au Mexique. Je vais au Luxembourg. Je vais au Luxembourg. Je vis au Luxembourg. Je vis au Luxembourg. Je vais aux États-Unis. Je vais aux États-Unis. Je vis aux États-Unis. Je vis aux États-Unis. When translating to and in with a feminine country, you use en, just en, en. Doesn't matter if it starts with a vowel or if it starts with a consonant, you always use en. Je vais en France. Je vis en France. I'm going to France. I live in France. Je vais en Espagne. Je vis en Espagne. I'm going to Spain. I live in Spain. Je vais en Suisse. Je vis en Suisse. I'm going to Switzerland. I live in Switzerland. Je vais en Australie. Je vis en Australie. I'm going to Australia. I live in Australia. All right, let's repeat them. Je vais en France. Je vais en France. Je vis en France. Je vis en France. Je vais en Espagne. Je vais en Espagne. Je vis en Espagne. Je vis en Espagne. Je vais en Suisse. Je vais en Suisse. Je vis en Suisse. Je vis en Suisse. Je vais en Australie. Je vais en Australie. Je vis en Australie. Je vis en Australie. If you would like a list of countries and their genders, you can give us a call at 330-313-4403, and we'll be happy to send you the list. So, when using common nouns, we also use a, except that we know common nouns have articles. So, we use the contractions o, au, and aux, o, for plural nouns, and a la for feminine nouns. So, to the and in the are exactly the same. Just, of course, your verbs are going to determine whether it's to the or in the. Je vais au café. I'm going to the cafe. Je suis au café. I am in the cafe. Je vais au musée. I'm going to the museum. Je suis au musée. I'm at the museum. Je vais à la maison. I'm going home. Je suis à la maison. I'm home. Je suis allé à la bibliothèque. I went to the library. Je suis à la bibliothèque. I am at the library. Je vais à l'église. I'm going to church. Je suis à l'église. I am at church. Je vais aux catacombes. I'm going to the catacombs. Je suis aux catacombes. I'm in the catacombs. All right, let's repeat those. Je vais au café. Je vais au café. Je suis au café. Je suis au café. Je vais au musée. Je vais au musée. Je suis au musée. Je suis au musée. Je vais à la maison. Je vais à la maison. Je suis à la maison. Je suis à la maison. Je suis allé à la bibliothèque.
Je suis allé à la bibliothèque. Je suis à la bibliothèque. Je suis à la bibliothèque. Je vais à l'église. Je vais à l'église. Je suis à l'église. Je suis à l'église. Je vais aux catacombes. Je vais aux catacombes. Je suis aux catacombes. Je suis aux catacombes. Great. When we translate from with common nouns, we use du, de la, and de and L apostrophe. So de and then L apostrophe. So in order to say I'm coming from the cafe, je viens du café. Je viens du café. I'm coming from the cafe. Je viens du musée. I'm coming from the museum. Je viens de la maison. I'm coming from home. Je viens de la boulangerie. I'm coming from la boulangerie. Je viens de la bibliothèque. I'm coming from the library. Je viens de l'hôtel. I'm coming from the hotel. Je viens de l'église. I'm coming from church. Je viens de l'école. I'm coming from school. So let's repeat those. Je viens du café. Je viens du café. Je viens du musée. Je viens du musée. Je viens de la maison. Je viens de la maison. Je viens de la boulangerie. Je viens de la boulangerie. Je viens de la bibliothèque. Je viens de la bibliothèque. Je viens de l'hôtel. Je viens de l'hôtel. Je viens de l'église. Je viens de l'église. Je viens de l'école. Je viens de l'école. Great. So I'll tell you what, let's do a little test to see how well you've assimilated what we just learned. I'll give you either a city, a country, or a noun. You fill in the blank. For example, I'll say à Paris, and you'll fill in with je vais à Paris or je suis à Paris, something that goes with it. Au café. So you could have said je suis au café or je vais au café. Either one are good. À l'église. Je suis à l'église or je vais à l'église. Au musée. Je suis au musée or je vais au musée. À la. Je vais à la maison. Or you could have said je suis à la maison. Du musée. Je viens du musée. From the. So you can't say, you only really have one choice. De la bibliothèque. Je viens de la bibliothèque. De l'école. Je viens de l'école. Du Mexique. Je viens du Mexique. En France. Je vais en France, or you could say je suis en France. Au Luxembourg.
Je vais au Luxembourg or je suis au Luxembourg. En Suisse. Je vais en Suisse ou je suis en Suisse. Great. So how well did you do? Did you get 100% right? If you did, congratulations. These are the little things that really count towards becoming truly fluent. Did you get 75% right? Congratulations, you are definitely on your way. So remember, the key to becoming fluent is speaking. It doesn't matter how many podcasts, shows, how much radio you listen to. You cannot become fluent if the words don't physically come out of your mouth. Have you ever dreamed of being fluent in French? It's easier than everyone makes it out to be. Follow us for tips and tricks to help you become fluent in the language of love. You can find our podcast at frenchlanguage.net/podcast. À bientôt!